It is a very hard run. It's not too long. It has an amazing soundtrack. Timing starts when you get movement, SDA timing. It's about 8.5 seconds after you press start. Alright, let's go. Começou a run. The Wizard. O mais interessante desse jogo, com certeza, é o personagem. O design desse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Yeah, we're gonna mash, when we Aqui ele vai usar o skate. O Chorão aí está orgulhoso do nosso queridíssimo personagem. So in the upper left, there is a food meter. Sometimes you'll see me purposely walking into rocks that make me hungrier. That reduces the food meter. Primeira fase já terminada aí. Be as low as possible. Okay. I kind of messed up that jump, so I had to do a quick dodge. Vamos lá, a segunda fase. Essa segunda fase é muito fácil esse jogo por conta de movimentação. Nesse começo de run. O mais curioso aqui é com certeza o skate. O skate eu acho que é o mais chamativo aqui. Ele levou um daninho ali, acontece. So when you hold down, oh crap, almost missed that jump. You do a high jump if you press the jump button. Duck just for safety. Parece, que coisa. O design desse personagem é totalmente diferente se comparar com os inimigos do jogo. É muito curioso isso. Pensa que coisa, o cara andando de skate no meio da floresta. Eu seria inimigo dele, cara. Poderia, se eu fosse os inimigos ali, eu seria também, cara. Nunca esteve errado. Agora as velas agora, tirando por cima das velas. A mecânica desses tiros é curiosa, né? Parecida com as hammers do Mario. Agora tem essas descidas, essas derrapadas aí perigosas. Se diz especificamente dessa maratona, ela está rolando do dia... Pera, deixa eu pegar aqui. We should be fine. I don't really need to trip on it. Oh, it was fixed. Bom, temos lives todo dia aqui, praticamente, da Speed Game. Boss number 1. Especificamente dessa maratona e até o dia de hoje, até de ontem, quer dizer, né? Que é sexta até domingo. That was it. Então temos de sexta até domingo essa maratona. E bom, dos outros dias aí vai de acordo com a agenda desse GPT. Ou seja, apenas olhe a agenda. Que nesse canal aqui temos com variados jogos, qualquer jogos possíveis. Essa fase da praia agora. Cara, eu acho muito legal a animação dele andando, cara. Agora usou o skate. Com certeza o melhor item desse jogo de longe. Olha como é fácil, cara. Cara, eu não duvido que uma criança não tenha se empolgado com esse jogo só por causa do skate, cara. Pode ter certeza. Sim, Mariano, teremos a LTDP em seguida dessa run aí. Passou a fase aí. Curioso, tem um pinguim ali. Eu irei pegar os dados do runner aqui, que tem essa categoria que é bem interessante. Pegando os dados aqui, o
Gigas ele tem 17 minutos, o WR é por 16,57. Have to be really careful I don't get the bonus game. 16,57 o WR, pô, é bastante coisa comparado, 17,41 do Gigas. That was really close. That is the hardest jump in the game. Well, no, there's a hard jump coming up. Nossa, isso foi muito perto, ele quase levou o dano ali sem querer. It's just hard in general. Quase acontece uma tragédia ali. Blockbuster. Mas mais uma run passada. Florida, we had a blockbuster. Yeah, we didn't have money to buy a lot of games. Grew up lower middle class. I think I owned like 10 SNES games throughout its console lifespan, and they were all Christmas presents. Until like eBay came on the scene and like used game stores, like EB Games and Babbage's Electronics Boutique. My first RPG was Super Mario RPG. And then my neighbor buddy had a bunch of SNES games too, but he was kind of like a spoiled rich kid. Not really rich, but spoiled, so he pretty much got everything new. He even got the Virtual Boy when it came out. I always had a friend that was like spoiled. I would get all the new stuff and I always got to try it. Oh my god, X3, that's the last SNES game I'm collecting as a collector. I have the JP version. I guess I kind of want a US version. Nah, I don't want one that bad. Legacy collection. Well, I rented FF6. So, for some reason in this level, at the boss, if you go down here, you don't have to, usually you will die if you just sink. But in the previous part of the level, you will sink and die. Well, I got 2 Virtual Boys now. When we discovered eBay, I picked up Virtual Boys for $40. $30, and I wish I picked up on the PlayStation TV when it was like $20 on clearance. This is a really hard vertical platforming level. Because of those things right there. They'll fly right out of nowhere. But they're in very specific spots. If you know the run! That was close. For Virtual Boys? Like 150. That's how much I think they go for now. 150 to 250. I think. Yeah, I bought, so I started using eBay when I was 12, even though my parents were very hesitant on, you know, putting credit card information on the internet. When the internet was, you know, new in 1998 or whatever eBay started. We used eBay a lot when I was like 99, 2000. Acho bem feito, né? I ended up getting like Mesmo para games from Breck. Really hard concentration zone. You save like 16 seconds if you keep the skateboard. But I ended up getting Agora consigo terminar ali. the US version. Mais skate. I once had a complete... Cara, esse skate é demais, velho. Tá louco. I ended up getting rid of like half of them. And I got the US version of Jack Brothers. I was like, oh man, this is so much money. I spent $90 on it. I'm pretty sure they go for like 600 now. Pode lançar a piada, cara. Fica à vontade. Oh my god, Earthbound for $6. What the heck, dude? No, keep it. Unless you don't care. Eu gostei muito porque esse jogo tem uma movimentação bem curiosa. Isso é interessante dele. As fases principalmente. Essa da caverna aí, ó, muito bem feita, cara. Oh, I would play Virtual Boy for hours. I would take breaks. I got permanent eye damage from freaking working a desk job. How to get glasses.
$300 worth down. There's some rare games I wouldn't mind having more than one copy of, but... Oh, wow. Não acredito, velho. Cara, eu acho que foi uma das piadas mais geniais que eu já vi, cara. Gotta watch out for this flame waterfall. Oh, God. Alright, we're good. That was actually super cool. Essa piada que você acabou de fazer é uma das melhores que eu já ouvi, cara. Sério, eu nunca ouvi essa piada. I don't really care how much my games are worth unless I'm gonna get rid of them. Because I have a bunch of stuff I bought over the past 20 years. Realmente, velho. Soldado sem braço não faz sentido, né, cara? Yeah, I just don't have the time for that. Fase de deserto agora. Todo jogo tem uma fase de deserto, curiosamente. Vai lançando essa piada aí, pode lançar. Olha esse skate brabo, cara. Muito bom esse skate. Pelo amor de Deus, esse skate é demais, velho. Curti muito esse skate. Estou alucinado por esse jogo que provavelmente o Charlie Brown fez participação. Cara, você é muito bom piadista, cara. Essas piadas aí você tá descolando bem, cara. Só a boa. Nossa, F morreu. This is a run killer level. Those dinosaurs with the shades, they'll Why is there so many boomerangs? Alright, there better not be a tomahawk. Interessante também dessa piada aí, que bom, se for surpresa... Oh, and I don't have powered up boomerangs. Alright. Yeah. Voltando, como se essa boa que se for surpresa a festa é meio problemática, né, pro cara que tem Alzheimer. Porque a festa é dele ou não? Essa questão, hein? O cara pode achar que a festa não é dele? Fase de água, cara. Todo jogo. Triste. Bom, pelo menos nessa o cara nada mais rápido. Some retro streamers are probably not going to agree with this statement, but I have 4 CRTs. I almost picked up a 5th one from a speedrunner in another state, but it would have been a 5-hour drive. Cara, nada mais rápido. Isso já é um belo progresso no jogo do Nick. Já. Aí faz ótimo sentido, hein, Ghost. Faz sentido. É, eu acho que o Runner ele tá sofrendo um pouco pra terminar esse jogo aí, pra ser sincero. Yeah, I got the NES Classic and the SNES Classic, don't use them. More like kind of collector pieces. I like the flash drives that exist. I really hope there's one more Tomahawk. There is not. This is fine. Because the purple weapons, when you level up them to level 4, they do double damage. So this is just going to be a longer boss. So this is cool. We're going to jump out of the way. He's going to spawn up, and then he has a small frame window where his sword doesn't block damage, and you can just keep pounding into him. It's not that small, actually. It's actually a decent frame window. Tem a frente aí, outra
outra, se não me engano. Aliás, esse design. Oh man, the Nossa. speedrun for zombies Nossa. and neighbors is crazy. That'll be in this marathon with Teddy Ross. He just got world record, and there's like multiple frame perfect tricks in that game. It's nuts. The music is so good in that game. It's the whole feel. This is a really hard level. I gotta be careful for penguins. Okay, there's like 3 that come up from behind you. And then there's a skateboard. That makes the level even more difficult. So I'm gonna go slow. Just so I can keep my sanity. Never mind. Cara, que jogo legal, cara. Curti demais, velho. That's a really tight... We should be good. Pessoal, novamente, próxima run. There's like 3 Zero. hard levels in this run. No, I played the Jurassic Park on Genesis. The only reason I played it on Genesis is because that was the only game that was on in my dentist office growing up. They had the Genesis hooked up with Jurassic Park. Estamos encaminhando pros finais aí já. Cara, a arma desse bicho, desse personagem, é muito curiosa. Aliás, ele tá se movimentando muito bem agora, viu? There's spikes. With those 2 deaths, we're still not doing bad. Like, this is recoverable. We got really good momentum in this level. We got medium hunger level. Really good. Yeah. $200 for that, or $200 for Mega Man X3. Or X2 or whatever. Pick one. Or Earthbound. I think it's kind of worth it in the long run. John Madden and All Real Monsters. All Real Monsters is a solid licensed game. It's got some unique mechanics in it. Magazine. Beleza. What a boring... Nossa, cara. Depois que ele morreu, o Gigas, ele tá mais tranquilo agora, né? Tá mais calmo. Yeah, I mean, still it's $200. I don't want to say everyone just has $200 to spend. You want to defeat the blue dragon. Fala aí, qual... Because they will follow you even if it's... Lá, beira. We're going to try to get some decent jump timings in here. We are getting them, so it's really cool. Yeah, it's an investment. Like, especially with some speedrunners, even myself, like, I invest in a lot of stuff. I'm probably going to start getting RGB cables and an OSSC. It's going to set me back some money. Tá terminando a run já. Alright. Mais uma fase completada. Tomahawk, so we got the final boss. I am playing on a Super Nintendo. Lembrando que eu acho que ele vai acabar fazendo fora do estimate, eu acho. Tô indo pro final boss agora, nesse exato momento, que é um mago. I've never played those. Um mago anjo agora. I might be learning Mega Man. Bom, ao que indica vai ser fora do estimate, This month. por causa da morte lá, né, que ele teve. But I really want to learn some Mega Man games. Elephant Pig Wizard. Agora vai ter esse porco. Não sei se é é um elefante, né? Sim, aquele mago virou esse elefante. Isso é bizarro. The super safe strat. Que vai pulando. Uma fight bem de desviar mesmo. E os 29. Essa é a questão aí. Yeah, there's a lot of... So, I think flashcards are worth it if you
want to play on a console, on a TV. VG, 1994, ainda foi no Subestimate, depois daquela morte. VGzão. Um jogo bem curioso, esse Super Adventure Island. Resgatou a menina ali, pelo que eu tô vendo.